Good morning, guys. Still 9 members, huh? Okay, we will wait for one more minute. Mute అవ్వాలండి. Twelve members has joined the class. Okay. 15 members. Okay. ఇంకొక 4 members రా నేను స్టార్ట్ చేసుకుందాం క్లాస్. Okay, guys. We will start. Our time is over. We will start. See, yesterday we have seen the brief introduction about the machine independent optimizations. In the previous class, we have seen what is code optimization, what are the various types of code optimizations, those things we have seen. When we come to this one, previous class we have seen the introduction about that machine code optimization, what are the principal sources of the code optimization that we have seen. Next, what are the conditions that must be met for optimizing the code? For a compiler to optimize the code, what are the conditions that must be satisfied? We will see one more time those 3 points, which is an important ones, which we require in the future class. We want those 3 points again in the upcoming classes. That's why just briefly we'll see. Okay, when a compiler wants to optimize the code, when a compiler wants to optimize the code, the optimization must be correct. That means it should not change the semantics of the program. The semantic meaning of the program should not be changed. The optimization process we are following should be correct. That means it should not in any way, it should not change the overall semantics of the program. The overall purpose of the program should not be changed. If we are writing program for area of a triangle, it has to find area of a triangle only. Our purpose should not be changed. Clear? While optimizing, that is the first condition that must be satisfied when we want to go for the optimization. The purpose of the program should not be changed. Next, after that one, the optimization process should increase the speed and performance of the program. When we optimize the program, whenever we optimize the source program, okay, the resultant program should increase the speed and performance. Okay, the execution speed and performance of the resultant program should be better when we compare with the program which is before optimized. When we apply optimization on the source program, the resultant program's speed and performance must be more when we compare with the previous program which is before optimization. If the speed or performance is not changed, no use of optimization. For example, if the execution time of the program before optimization is 5 milliseconds, after optimization also, if it takes the same 5 milliseconds, there is no use of optimizing that program. Okay, at least at some point, the time should be reduced. The speed of execution should be increased.
If it takes 4 milliseconds, we will be happy. By optimizing the program, the execution speed of the program is increased, the overall running time is reduced by 1 millisecond or 2 milliseconds, then we will be happy. That is the second point. Optimization should increase the speed and performance of the program. Next point is the compilation time must be kept reasonable. That means your optimization process should not increase the compilation time. The overall compilation time of the program should be reasonable. Okay, the overall compilation time should be reasonable. Bu- Okay, the optimization process should not increase the overall compilation time. Okay, without optimization, if the compilation time is 5 milliseconds, after applying okay, by including optimization technique also, the time should be reasonable. That means it should be 6 milliseconds or 7 milliseconds. Slight variation in the time is reasonable one. Okay, if the time is increased to 10 milliseconds, it is not reasonable one. By adding the optimization process, if the time is taking is more, the total compilation time is too much, then it is not reasonable. The overall compilation time must be reasonable when we perform the optimization on the source program. That is the next point. The optimization process should not delay the overall compilation process. It is related to the previous point. The optimization process we are included in the compilation should not delay the overall compilation process. It should not affect the overall compilation process. It should not make the entire compilation process slow down. Okay, it should not make the compilation process to become slow. That is the thing. The optimization process should not make the overall compilation process delay, and the overall compilation time must be reasonable. These are the some important objectives when we want to optimization process when we want to perform optimization of the code. These points must be kept in our mind. Okay, your process must not change the overall semantics of the program. The speed and performance of the program should be increased. The compilation time must be kept reasonable, it should not be much high. Okay, your optimization technique should not affect the overall compilation process. It should not make overall compilation process delayed. Clear? That is the important points. Next, when to optimize, we have seen already. After the entire source code is ready, after developing the total source code, if you optimize the program, it will be better. Okay, that is when to optimize. Why to optimize means, okay, the when we optimize the source code, as we seen in the previous class, the space complexity will be reduced, speed of execution will be increased. When we optimize the program, what are the benefits means, the space complexity will be reduced, speed of execution will be increased, the speed of compilation will be increased. Okay, manually optimizing the program is difficult one, it is a time taking one. Manually performing the optimization is a time taking one, that is tedious. So it is better to perform the code optimization by using some code optimizer. If you perform the code optimization by using some code optimizer, it will be better instead of doing the work manually. Okay, and the optimized code often promotes reusability. By optimizing the code, it will improve the reusability of the existing variables. Even we optimize the code, reusability of the variables will be increased. Instead of every time using a new variables, the reusing of the existing variables will be increased with the help of this optimization. Clear? Where to apply optimization? We can apply the optimization on source program, we can apply optimization on intermediate code, we can apply optimization on the target machine code also. After generating machine code, we can apply the optimization. In the intermediate code, 3 address code also, we can apply optimization. On the original source program also, we can apply the optimization. Okay, when we come to the phases of optimization, two phases are there. Global optimization means, but the global optimization means if you apply optimization on the entire program, it is called global optimization. By considering all parts of the program, if you apply the optimization, it is called global optimization. That means by considering all the procedures, loops, functions, everything, if you apply optimization, it is called global optimization. And if you apply optimization only on some part of the program, if you apply optimization on only a small blocks of the program, it is called local optimization. That means if we apply optimization only in a function, if we apply optimization on only in a loop,
If we apply optimization only in one basic block, that type of optimization is called local optimization. If you apply the optimization only in some part of the program, like basic block, a function, a loop, etc., it is called local optimization. Generally, local optimization is given higher priority than the global optimization. When we want to perform the optimization, first local optimization will be performed, then global optimization will be performed. Okay. When we come to the types of code optimization, these are two types: machine independent optimization, machine dependent optimization. What is this machine independent optimization means? Okay, here optimization is performed on the intermediate code. Okay, machine independent optimization is performed on the intermediate code, which is independent of the machine instruction sets. It is completely independent of the machine instruction sets. Like, it don't consider the CPU registers or memory locations or instruction set. Since we are performing the optimization on the intermediate code, the intermediate code does not involve the machine instruction set. That's why this type of optimization on the intermediate code is called machine independent optimization. What is this machine dependent optimization is? Machine dependent optimization is performed on the target code. After the target code is generated, we will perform the optimization. That type of optimization is called the machine dependent optimization. Okay, since it is after the target code is generated, we are performing optimization. This optimization depends on the machine architecture, on the target machine architecture. That means it will depend on the register set of the target machine. It will depend on the address locations of the target machine. It will depend on the instruction set of the target machine. Basing on the instruction set, address registers, CPU registers of the target machine, the optimization will be performed. That type of optimization on the target code is called machine dependent optimization. Simply, machine independent means we perform optimization on the intermediate code. Machine dependent means we perform optimization on the target code. What is target code? It is the target machine code. Okay, since the machine code is already generated, after machine code is generated, we are performing the optimization. So it will consider the machine properties. Whatever the properties of machine, it will consider those things like CPU registers, instruction set, address locations, everything. But when we come to the independent optimization, it is performing on the intermediate code, which is not related to the machine. That's why here it don't consider the instruction set or addressing modes or CPU registers of the target machine. Those are the two types of optimizations. Okay, machine independent optimization and the machine dependent optimization. Next, types of transformations we have seen, these are similar to the phases of compilation optimization. Local transformation is nothing but the local optimization. Global transformation is nothing but the global optimization. If you apply a transformation on a block of statements, if we apply the transformation on statements within the basic block, it is called local transformation. If we apply transformation on the statements of entire program, it is called global transformation. If we, while performing transformation, if we consider only the statements within the basic block, it is called a local transformation. While performing transformation, if we consider the all the statements of the entire program, it is called a global transformation. Here also the preference will be given to the local transformation and then global transformation. Highest priority will be given to the local transformation. After local transformation, global transformation will be performed. Now, today's concept is the function preserving transformations. Already we know these things. ఇవన్నీ మనకి ఇంతకు ముందు కూడా చదువుకున్నాం లాస్ట్ యూనిట్ లో కూడా. Semantic preserving transformations, those are nothing but the function preserving transformations or semantic preserving transformations. What is this function preserving or semantic preserving? What it means? What is the meaning of that one, function preserving or semantic preserving? ఎలా చెప్పుకోవచ్చండి ఫంక్షన్ ప్రిజర్వింగ్ ఆర్ సిమాంటిక్ ప్రిజర్వింగ్? Semantic means meaning, the overall meaning. Function preserving or semantic preserving means overall meaning of that statements should not be changed. Function preserving means whatever the overall aim of the program, the aim of the program should not be disturbed. For example, if your function is factorial of the given number, whatever the
transformations you can perform, you can do all the transformations, but the overall meaning of that function should not be changed. The overall aim of the program function is finding factorial of the given number, that should not be changed. Okay, that is the function preserving or semantic preserving transformations. గుర్తున్నాయండి, వాట్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ప్రిజర్వింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ప్రిజర్వింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్? మన లాస్ట్ యూనిట్లో చెప్తున్నాను, యూనిట్ చివరిలో డెట్ కోడ్ ఎలిమినేషన్, కాన్స్టెంట్ ఫోల్డింగ్ ఇలా చెప్పుకున్నామండి. ఓకే, we will see that one in the today's class. Briefly we will revise the what are the function preserving transformations we have seen. There are a number of ways in which a compiler can improve a program without changing the function it computes. There are a number of ways in which a compiler can improve a program without changing the changing the function it computes. The transformations that we can apply on the program without changing the semantics are common subexpression elimination, copy propagation, dead code elimination, constant folding. These are the 4 different types of transformations which will preserve the semantics of the program without touching the semantics of the program. Or what are the techniques we can, what are the transformations we can apply means, okay, common subexpression elimination we can perform, copy propagation, dead code elimination, and constant folding. These are the things that we can, these are the transformations that we can perform on the program without touching the semantics of the program or code. Clear? Already we have seen all these points in the previous classes also. Again we are reminding them. What is this common subexpression elimination? First one is the common subexpression elimination. Whenever the code contains 2 or more statements which have the common expressions, those common subexpressions can be eliminated with a can be eliminated only once. We will write the common subexpression only once, and its result will be used in the remaining parts. If the same subexpression is required 2 or more times, we will compute the subexpression only once, and its result will be used in the remaining parts where we require that subexpression. That is the elimination of common subexpressions. An occurrence of an expression E is called a common subexpression. An occurrence of an expression E is called a common subexpression if E was previously computed and the values of variables in E have not changed since the previous computation. Okay, an expression E is said to be common subexpression if E was previously computed, if E was already calculated and the values in the variables of E has not changed from that calculation. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత కూడా ఆ ఫార్ములాలో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ కనుక చేంజ్ అవ్వకపోతే దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే ఇలా ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రాంలో లైన్ 1 లైన్ 2 ఉంది, లైన్ 3 దగ్గర నేను ఇలా ఫార్ములా రాశాను, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి రాశాను. మళ్ళీ ఆఫ్టర్ సమ్ లైన్స్ లైన్ 10 దగ్గర ఐ ఆమ్ రైటింగ్ x is equal to a plus b. Now same expression, sub expression is a plus b. The total expression is t is equal to a plus b. The sub expression is a plus b. Here also total expression is x is equal to a plus b. The sub expression is a plus b. We have the common one, a plus b is the common sub expression. When we call a plus b as a common sub expression, when we call means after calculating a plus b, if the variables values of a or b not changed, then a plus b is called a common sub expression. ఒకవేళ మిడిల్లో ఎక్కడైనా ఏ వాల్యూ చేంజ్ అని అనుకోండి, ప్రీవియస్లీ a is equal to 4, b is equal to 5. In the middle, after some time, after calculating t value, after some time a is equal to 6, b is equal to 5. If, since the value of a is changed, we can't say a plus b is a common sub expression. We can't say. Why? Because here the value of a is changed. That's why see the definition one more time. Which expression is called a common sub expression means
An expression E is called a common subexpression if E was previously computed and the values of variables in E have not changed from that computation. ఆ ప్రీవియస్ కంప్యూటేషన్ తర్వాత నుంచి ఎక్కడా కూడా ఆ ఫార్మ్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఉన్న వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ చేంజ్ అవ్వకపోతే దట్ టైప్ ఆఫ్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, we can avoid recomputing that sub expression if we use the result of the previously computed value. We can avoid computing that expression if we can use the previously computed value. ఇలాంటి కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు instead of writing recomputing, we can replace them with the result of the previous one. That means again when we write it at 3, we have calculated t is equal to a plus b. After some time at line 10, normally we have x is equal to a plus b. Instead of 2 times calculating a plus b, we can write x is equal to t. Okay, we are copying the value of t to value of x instead of calculating again a plus b. That is the, we can avoid recomputing the expression if we can use the previously computed value. అయితే ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏ ప్లస్ బి, ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఐదర్ ఏ ఆర్ బి డజంట్ చేంజ్ అవ్వకపోతేనే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. చేంజ్ అయిందంటే వీ కాంట్ సే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఏ common sub-expression. If the value is changed, we can't consider that a plus b is a common sub-expression. If the value does not, values of a or value of b does not change, then only we can call that a plus b is a common sub-expression. See this example. T1 is equal to 4 into I, T2 is equal to A of T1, T3 is equal to 4 into J, T4 is equal to 4 into I, T5 is equal to N, T6 is equal to B of T4 plus T5. This is the given 3 address code. ఇందులో కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Is there any common sub expressions in this code? Yes, we have the common sub expression. Here ఉందండి, 4 into I is calculated 2 times. 4 into I ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ అయింది, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ అయింది, మధ్యలో ఎక్కడ I వాల్యూ చేంజ్ అవ్వలేదు. ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ 4 into I in the middle of the middle, nowhere I value is changed. Middle లో ఎక్కడ కూడా I value చేంజ్ అవ్వలేదు. So we can say that 4 into I is a common sub expression. We can call it as a common sub expression. So ఇప్పుడు కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాబట్టి what is the alternation we can done? Instead of calculating 4 into I, what we can do? Simply we can use the result T1. మళ్ళీ 4 into I T4 లో స్టోర్ చేసిన బదులు మన హ్యాపీగా T4 ఎక్కడ అవసరం అక్కడ T1 వాడుకోవచ్చు. See, we are calculating T1 is equal to 4 into I. మనకు T4 ఎక్కడ అవసరమైంది? లాస్ట్ లైన్లో అవసరమైంది. సో వీఆర్ రైటింగ్ B of T1 plus T5. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ తగ్గిపోతుంది. వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్, ఒక ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్ వాడట్లేదు. వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ వన్ ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్, వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ వన్ కంప్యూటేషన్, వన్ క్యాలిక్యులేషన్ is reduced, one extra variable is also reduced here. Okay, that is the elimination of common sub expression. We have to verify that the sub expression is common or not. If it is common, we can eliminate that one by using the result of that expression. If it is not common, we have to calculate again. అది కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ టైం క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ వాల్యూ, ఓకే, ఇట్స్ వేరియబుల్ వాల్యూ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్. ఇక్కడ T1 క్యాలిక్యులేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into I క్యాలిక్యులేట్ అయిన తర్వాత 4 ఎలాగో కాన్స్టెంట్, I వాల్యూ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ ద మిడిల్. ఎక్కడ మిడిల్లో I వాల్యూ చేంజ్ అవ్వకపోతే వీ కెన్ సే 4 into I ఈజ్ ఏ కామన్ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒకవేళ మిడిల్లో ఎక్కడ I వాల్యూ చేంజ్ అయితే this 4 into I, this 4 into I are not common they are not common ones. That is the first one, common sub expression elimination. Next, what is this copy propagation? Assignments of the form F is equal to G is called copy statements, or simply we call copies. For shortcut we call it as a copy, or full length it is called as a copy statements. Assignment of the form F is equal to assignment statements which are of the form F is equal to are called the copy statements, or simply copies. The idea behind the copy propagation is transformation. Is the what is the basic idea behind the copy propagation idea means the basic idea of the copy propagation transformation is to use G for F. Okay, whenever we want to use the G, in the G, for the G we use the F.
Okay, after copying g value to f, whenever we have the variable g, we replace the variable g with variable f. That is the copy propagation. The value of one variable will be copied to another variable. After copying the values of one variable to another variable, every time whenever the first variable came, the first variable will be replaced with the second variable. For example, if a2 is equal to a1, after copying a1 value to a2, whenever in the program we have a2, we replace a2 with a1. That is called copy propagation. After copying g to f, wherever we have g, that g will be replaced with the f. Copy propagation, after using one, copying one variable to another variable, okay, that variable will be replaced with the other variables. What is the advantage of this copy propagation? ఈ కాపీ ప్రాపగేషన్ వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? దీనివల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఓకే ఓకే 1 minute అండి, వెయిట్ 1 minute, స్మాల్ కన్ఫ్యూజన్ అండి. What is copy propagation is, after copy, whenever we have the statement f is equal g, whenever we have the statement f is equal to g, wherever we have f in the remaining program, we replace f with g and not g with f. We replace f with g. క్లియర్ అండి. మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రాంలో ఇలా ఉందనుకోండి, a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 ఉంటే ఇలా రాసిన దాన్ని ఏమంటారు? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాపీ స్టేట్మెంట్. a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 ఉన్నప్పుడు ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ a2 ఉన్నా సరే, a2 విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ a1. ద LHS విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ RHS. ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడైనా LHS a2 కనుక ఉంటే ద a2 విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ a1. సారీ, ఇందాక నేను ఏం చెప్పంటే a1 విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ a2 అన్నాను. That is not correct. Okay, copy propagation means the LHS, whenever the program contains LHS, that LHS will be replaced with the RHS. ఇలా ఉంటుందండి ప్రోగ్రామ్ సిచ్యువేషన్. ఇలా ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైన్ 1 a is equal to 4, లైన్ 2 some statements are there, లైన్ 3, లైన్ 4. ఇక్కడ ఏముందంటే c is equal to a ప్లస్ 5 ఉందండి. ఓకే, ఇక్కడ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది c ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ 5 ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కాపీ ప్రాపగేషన్ అంటే ఇది అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఈజ్ ద కాపీ స్టేట్మెంట్. ఇలా a ఈజ్ ఈక్వల్ 4 ని కాబట్టి ఎక్కడ a ఉన్నా సరే ఆ a వి డైరెక్ట్లీ వి రీప్లేస్ a విత్ 4. దీని బదులు మనం ఏం రాస్తామంటే c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ప్లస్ 5. c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ప్లస్ 5. ఓకే, LHS ఎక్కడ వచ్చినా సరే రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ద LHS విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ RHS. That is called the copy propagation. Whenever the statement f is equal to g is called copy statement, and the idea of the copy propagation is whenever the program contains f, after copy statement, whenever the program get f, the f will be replaced with g. Okay, we have to use g for f. Okay, after the statement f is equal to g, whenever we got f in the program, f will be replaced with g. రీప్లేస్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? కాపీ ప్రాపగేషన్ చేయకపోతే ఇక్కడ ఏముంటుంది? మళ్ళీ ఏ దగ్గరికి వెళ్ళి 4 తెచ్చుకోవాలి. దాని బదులు మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తాం? డైరెక్ట్ ఇక్కడనే 4 ప్లేస్ చేస్తున్నాం. దెన్ ఇట్ హ్యాస్ నో నీడ్ టు గో టు స్టేట్మెంట్ 1. మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ 1 దగ్గరికి వెళ్ళే అవసరం లేకుండా ఇక్కడనే మనం ఆప్టిమైజేషన్ లోనే వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ ద కోడ్. c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ప్లస్ 5. దట్ ఈస్ ద కోడ్, ది కాపీ ప్రాపగేషన్. క్లియర్ అండి? వాట్ ఈస్ కాపీ ప్రాపగేషన్? సీ ద ఎగ్జాంపుల్. ద యూజ్ ఆఫ్ కాపీ ప్రాపగేషన్ ఈస్, copy propagation means use of one variable instead of another variable. Okay, దీనివల్ల మనకు పెద్దగా కోడ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వదు, కానీ దెర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ టు ఎలిమినేట్ సమ్ వేరియబుల్స్. ఈ కాపీ ప్రాపగేషన్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ద కోడ్ ఈజ్ నాట్ ఇంప్రూవ్డ్ వెరీ మచ్. పెద్దగా కోడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం జరగదు, కానీ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ సమ్ వేరియబుల్స్. దిస్ మే నాట్ అపియర్ టు బి అన్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఇది పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ లా కానరాదు. ఎఫ్ బదులు జీ వాడుతున్నాము. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇట్ మే నాట్ అపియర్ టు బి ఇన్ ఏ improvement, but we shall see it gives us an opportunity to eliminate some variables. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే మనకు కొన్ని వేరియబుల్స్ ఎలిమినేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సీ ద ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఈస్ ద కోడ్, 3 అడ్రస్ కోడ్ వి హావ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ లో కోడ్ ఇలా ఉందండి. x is equal to pi, a is equal to x into r into r. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఈ కోడ్ లో
ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇచ్చాము, కింద ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఆర్. ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఏం జరగాలి? ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి. మళ్ళీ ఎక్స్ వాల్యూ కోసం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు దిస్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుందండి. ద ప్రాసెస్ ఈజ్ టేకింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టైం. ఎక్స్ వాల్యూ కోసం ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ పై వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి. అది దీన్ని నేనేం చేస్తున్నా అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, కాపీ ప్రాపగేషన్ ద్వారా అసలు ఈ లైన్ తీసేస్తున్నాము. ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పై, ఆ లైన్ తీసే ఓకే వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేసేసి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ ఆర్ రాస్తున్నాము. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? డైరెక్ట్గా పై వాల్యూ ఇక్కడనే ప్లేస్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం తగ్గిపోయింది. సమ్ టైమ్ ఈజ్ సేవ్డ్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ ఆర్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాపీ ప్రాపగేషన్. ఓకే, ఎక్కడైనా కాపీ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే ఆ ఎల్హెచ్ఎస్ని ఆర్హెచ్ఎస్తో రీప్లేస్ చేస్తాము. దానివల్ల మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ the time will be saved, the run time will be saved. It has no need to go to the above statement. మళ్ళీ ప్రతిసారి పైకి వెళ్ళి ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ పై తెచ్చుకునే బదులు ఏం చేస్తున్నాము, ఎక్స్ ఎక్కడ వచ్చినా ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్ విత్ పై. ఓకే, సో దట్ ద టైమ్ ఈజ్ సేవ్డ్. అండ్ ఆల్సో హియర్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. మనం ఎక్స్ని ఎలిమినేట్ చేసేసాము. అసలు వీ హ్యావ్ ఎలిమినేటెడ్ ద ఎక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ప్రోగ్రామ్, ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అడిగారండి. మనం ఏం చేస్తాము, ఇంట్ రేడియస్ ఆర్ ఇస్తాము, పై అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను, ఇంట్ రేడియస్ కామా పై. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇచ్చాను, రేడియస్ 5 ఇచ్చాను. పై వాల్యూ ఎంత ఇవ్వాలి నేను? ఐ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.14. ఇప్పుడు మన ఫార్ములా ఏంటి? ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ ఆర్. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు నేను పై కావాలన్నప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఈ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళి పై వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి. దీని బదులు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే అసలు ఇక్కడనే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. పై అలాగ కాన్స్టెంటే కాబట్టి పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.14 ఇంటూ ఆర్. ఇక్కడనే పై వాల్యూస్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ 3.14. దట్ 3.14 ఈ సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల 3.14 ఇంటూ ఆర్ రాయటం వల్ల నాకు ఈ స్టేట్మెంట్ తగ్గిపోయింది. పై ఈజ్ ఈక్వల్ 3.1. అసలు ఇంక పై వేరియబుల్ అవసరం లేదు. సో నా కోడ్లో ఏముంటుంది? ఒక వేరియబులే ఉంది, ఇంటూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.14 ఇంటూ ఆర్. ఇలా మారిపోతుంది. మై కోడ్ ఈజ్ చేంజ్ టు దిస్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఐ గాట్ ఈస్ వన్ వేరియబుల్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. ఒక వేరియబుల్ తగ్గిపోయిందండి నాకు. వన్ ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. క్లియర్? దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ద కాపీ propagation. Okay, it may not appear as an improvement, but there is a chance to eliminate some variables. Briefly, this is the second one, copy propagation. Clear? And copy propagation confuse avadandi. Inda నేను first time నేనే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి రాంగ్ చెప్పాను. ఎఫ్ ని జీలో కాపీ చేయం. whenever we got f, we replace f with g. LHS వేరియబుల్ ఎక్కడ వచ్చినా సరే దాన్ని RHS వేరియబుల్ తో రీప్లేస్ చేసుకుంటాం. RHS వేరియబుల్ అవ్వచ్చు, వాల్యూ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఆర్ వేరియబుల్ ఇన్ RHS. Okay, we replace the LHS with RHS variables or values. The next one is dead code elimination. Dead code elimination. The next one is the dead code elimination. What is the dead code? Dead code in దేనంటాము? If there is any statement in the program which is not required for in the remaining part of the program, ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడా యూజ్ అవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డెడ్ కోడ్. ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ఉంది, దాని కింద ఎక్కడా యూజ్ చేయలేదు, మీరు డిక్లేర్ చేశారు కానీ ఎక్కడా యూజ్ చేయలేదు, దెన్ దట్ వేరియబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ డెడ్ వేరియబుల్. వి కాల్ దట్ వేరియబుల్ యాజ్ ఏ డెడ్ వేరియబుల్. ఒక ఫంక్షన్ రాశారు కానీ ఆ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కాల్ చేయలేదు, మీరు అసలు కాల్ చేయలేదు ఎక్కడా కూడా ప్రోగ్రామ్ లో. ఏరియా అనే ఫంక్షన్ రాస్తే దాన్ని ఎక్కడా కాల్ చేయలేదు. దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ డెడ్ కోడ్. ఒక ఫర్ లూప్ రాసాము కానీ ఆ ఫర్ లూప్ ఎప్పటికీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డెడ్ కోడ్. ఒక ఇఫ్ కండిషన్ రాసాము కానీ ఆ కండిషన్ ఎప్పటికీ సాటిస్ఫై అవ్వదు, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డెడ్ కోడ్. ఓకే, వేరియబుల్స్ కానివ్వండి, ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి, లూప్స్ కానివ్వండి, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, అవి ఎక్కడ అవసరం రాకపోతే ప్రోగ్రామ్ లో ఎప్పుడు కూడా అవసరం రాస్తే దట్ కోడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డెడ్ కోడ్. Okay, useless code or dead code. A variable is live at a point in a program if its value can be used subsequently.
ఒక వేరియబుల్ని లైవ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే a variable is live at a point in a program if its value can be used subsequently. ఇంకా రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ లో ఆ వేరియబుల్ యొక్క యూజ్ కనుక ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ లైవ్ వేరియబుల్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డెడ్ వేరియబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైన్ 10 తర్వాత ఇంకా వేరియబుల్ ఏతో అవసరం లేదు, then we can say variable a is live up to line 10 only. After executing line 10, variable a is called dead variable. It is considered as a dead variable. A related idea is dead or useless code. What is a dead code or useless code? Statements that compute values that never get used. The statements in the program which compute values that never get executed, that type of statements are called dead code or useless code. Okay. While the programmer is unlikely to introduce any dead code intentionally, it may appear as a result of previous transformations. Generally, programmer ఏంటంటే ఇష్టపూర్వకంగా డెడ్ కోడ్ ఎప్పుడు రాయడు. No programmer will write the dead code intentionally. Intentionally, no programmer will write the dead code. But due to some transformations, some code will become dead code. After applying some transformations, some code may become dead code. Generally, programmer will not write the dead code intentionally, but the dead code may appear as a result of the other transformations. By applying other transformations, some code will become the dead code. Okay, whenever the program contains dead code, this we have to optimize the program by eliminating the dead code. By eliminating the dead code, we have to optimize the program. Clear? For example, see this example. What is the result of this code? ఈ కోడ్ యొక్క రిజల్ట్ ఏమొస్తుందండి? వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్? ఈ కోడ్లో ఏ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది? ఇఫ్ యూ సీ ది శాంపిల్ కోడ్, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది శాంపిల్ కోడ్లో? i is equal 0 తీసుకున్నాం అండి. ఇఫ్ i is equal to 1, a is equal to b plus 5. అసలు ఇఫ్లోకి వెళ్ళొద్దా మనకి? ఇఫ్లోకి వెళ్ళొద్దా స్టేట్మెంట్? ఇఫ్ ఎప్పటికీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదండి. దిస్ ఈజ్ ద డెడ్ కోడ్. ఎందుకంటే మీరు డైరెక్ట్గా i is equal 0 ఇచ్చేశారు. ఈ ఇనిషియలైజ్ i to 0, ఎక్కడ i ప్లస్ ప్లస్ రాయలేదు మళ్ళీ. సో i is equal 0 తీసుకుంటే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఈ ఇఫ్లోకి i is equal to 1 కాబట్టి దిస్ కోడ్ ఈజ్ కాల్డ్ డెడ్ కోడ్. ఈ కోడ్ డెడ్ కోడ్, ఇది ఎప్పటికీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ డెడ్ కోడ్ ఇన్ దట్ 1. మనం రాసిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఏంటంటే i is equal to 1 ఎప్పటికీ రాదు, ఎందుకంటే మీరు i is equal 0 డిక్లేర్ చేశారు. సో దిస్ కోడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ డెడ్ కోడ్. నౌ దిస్ కోడ్ ఈజ్ కాల్డ్ డెడ్ కోడ్. ఇట్ నెవర్ ఎగ్జిక్యూట్. క్లియర్ అండి? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డెడ్ కోడ్. ఒకవేళ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇలా ఉంది మనకి, t1 is equal to a plus b, t2 is equal to a plus c, t3 is equal to t1 plus t2, t4 is equal to t3 plus c. In statement 1, is there any dead code in statement 1? Statement 1 లో ఏమైనా డెడ్ కోడ్ ఉందండి? లైవా? ఇప్పుడు ab తీసుకున్నాం. స్టేట్మెంట్ 1 లో ab వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. వెదర్ దే ఆర్ లైవ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ డెడ్ వేరియబుల్స్? స్టేట్మెంట్ 1 లో ab లైవ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ డెడ్ వేరియబుల్స్? ఇన్ స్టేట్మెంట్ 1 ab ఆర్ లైవ్ వేరియబుల్స్. అక్కడ వాడుతున్నాం కాబట్టి అవి లైవ్ వేరియబుల్స్ అండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ స్టేట్మెంట్ 1 a ఈజ్ లైవ్ వేరియబుల్ బట్ b ఈజ్ డెడ్ వేరియబుల్. స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఏని కింద వాడుతున్నాం కానీ b ఎక్కడా వాడలేదు. సో b ఈజ్ కాల్డ్ డెడ్ వేరియబుల్. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ స్టేట్మెంట్ 1, b ఈజ్ ఏ డెడ్ వేరియబుల్ బట్ a ఈజ్ లైవ్ వేరియబుల్. ఓకే, ఆఫ్టర్ స్టేట్మెంట్ 2 a ఈజ్ ఆల్సో ఏ డెడ్ వేరియబుల్, c ఈజ్ ఓన్లీ లైవ్ వేరియబుల్, a ఈజ్ ఆల్సో డెడ్ వేరియబుల్, t1 t2 c దీస్ 3 ఆర్ లైవ్ వేరియబుల్స్, a b ఆర్ డెడ్ వేరియబుల్స్. ఆ స్టేట్మెంట్ దాటిన తర్వాత అవి డెడ్ వేరియబుల్స్ అండి. ఆఫ్టర్ t3, ఎట్ t3 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ t1 t2 t3 ఆర్ ద లైవ్ వేరియబుల్స్. ఓకే, c ఈజ్ ఆల్సో లైవ్ వేరియబుల్, ఎందుకంటే కింద కూడా ఇంకా c అవసరం ఉంది కాబట్టి t1 t2 t3 ఆర్ ద లైవ్ వేరియబుల్స్. వెన్ వీ కమ్ టు ద ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ t4 is equal to t3 plus c, ఓన్లీ t3 t4 c ఆర్ ద లైవ్ వేరియబుల్స్. ఓకే, t1 t2 a comma b, these 4 variables are dead variables, a b t1 t2. Only t3 t4 comma c are the live variables, like that. Okay,
ఫస్ట్ పాయింట్ చూస్తే మీరు ఏ వేరియబుల్ ఈజ్ లైవ్, a variable is live at a point in the program if its value can be used subsequently. ఇంకా రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ లో ఆ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ వాడేటట్టయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లైవ్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ డెడ్ ఎట్ దట్ పాయింట్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ డెడ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ డెడ్. Okay, whenever the code contains dead code, the program contains dead code, the dead code should be eliminated from that one. Elimination of dead code will not affect the program. అది ఉన్నా లేకపోయినా ప్రోగ్రామ్ కి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. Why? Because it is a dead code, it will not get executed. That is the third one, dead code elimination. ఇందాక రాసిన దానికంటే if statement is dead code because this condition will never get executed. If ఎప్పటికీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు కాబట్టి if is called a dead code. Next, the last one is the constant folding. What is this constant folding concept? The last one is the constant folding. What is this concept of constant folding means? Whenever simply in one line, what is a constant folding means? Whenever the expression contains constants, okay, we will fold the constant. That means the constants will be replaced with the next value. For example, c is equal to 4 plus 5 ఉంది అనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ మనం రాసాం c is equal to 4 plus 5 రాస్తే 4 constant 5 constant కాబట్టి 4 plus 5, we replace that c is equal to 4 plus 5 with c is equal to 9, we replace that one with c is equal to 9. That is called constant folding. See, deducing at compile time that is the value of an expression is a constant. Compile time లోనే ఏదన్నా వాల్యూ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ అయితే using the constant instead, replacing that expression with the constant is known as constant folding. Whenever the result of that an expression is a constant value, replacing that expression with the constant is called constant folding. ఇది టైపింగ్ మిస్టేక్ ఏదో జరిగిందండి, ఇది అక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ కాపీ అయింది, రిమూవ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. Simply, okay, leave that statement, see this one. Okay, whenever the result of an expression is a constant value, okay, we will replace that expression with constant, with that constant. It is called constant folding. Folding means we are reducing the size. Okay, paper folding అంటాము, పేపర్ మడత పెడుతూ ఉంటామండి. Okay, similar here also, whenever the result of an expression is a constant value, then that expression will be replaced with that constant. That concept is called the constant folding. For example, see, a is equal to 3.157 by 2 ఇలా ఉంది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఖచ్చితంగా 3.14 by 2 అంటే some constant will come, so we replace that one with a is equal to 1.570. Instead of writing a is equal to 3.14 by 2, that expression will be replaced with a is equal to 1.5. This is called the constant folding. This is called the constant folding. Clear? ఎక్కడన్నా ఆ సబ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సాల్వ్ చేస్తే definitely if we get the constants, we replace that sub expression with the constant values. That is called the constant folding. So these are the four ways of function preserving or semantic preserving transformations: constant folding, dead code elimination, copy propagation, and the common sub-expression elimination. These are the four techniques of the semantic preserving transformations or function preserving transformations. Clear? This is briefly today's concept of the machine independent code optimization. What is the function preserving transformations of the machine independent optimization? Okay guys, tomorrow again we will go with the next topics. Thank you very much for this today's class. సారీ, నిన్న మొన్నటి వీడియోస్లో అప్లోడ్ చేయలేదు, కొంచెం కాలేజీలో ఇన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ఉండటం వల్ల ఐఎమ్ బిజీ విత్ దట్ వన్, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు అప్లోడ్. నెట్ సరిగా లేదు, ఇక్కడ వర్క్ ఉండటం వల్ల అండి. డెఫినెట్లీ టుడే ఐ విల్ అప్లోడ్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఆల్సో, including today class. I will upload the things on the today itself. Thank you very much. We will meet in the next class.